kufanya ili kanisa iweze kumetameta. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Greetings wherever you are, and thank you for joining us on the Catholic Focus News. I'm Sasha Elizabeth alongside Eric Maluki on sign language interpretation. Now, among the stories making headlines across the country are the Kenya Clergy Alliance mounts pressure on government to reduce fuel prices amid rising cost of living concerns. The Anglican Church is calling for a return of health services to the national government, citing concerns over declining service delivery and recent violence linked to protests in Mbeere. We also have more stories. In Bungoma, more than 36 women groups benefit from a poultry empowerment program. These and many more on this bulletin. Stay tuned. The Kenya Clergy Alliance is piling pressure on the government to urgently lower fuel prices, warning that soaring pump costs are worsening the cost of living and squeezing already struggling households and businesses. The alliance says reducing fuel prices and easing taxation would offer immediate relief to millions of Kenyans battling tough economic times. It is also calling for political tolerance and national unity. Geoffrey Mare reports. Speaking in Mwala Sub-County, Machakos County, during a meeting with the women leaders drawn from across the Ukambani region, Archbishop Kitufa said soaring fuel costs continue to pile pressure on ordinary Kenyans already grappling with the tough economic times. Ningeuliza serikali ya Jamhuri ya Kenya pamoja na viongozi wa kanisa waangazie mambo kama cost of living. Kama vile tumesikia karo imepandishwa juu na shida ni zile tulionazo. Tunasikia mafuta imepandishwa juu na sikusikia wengi tuna magari na tunajua kuwa imepanda juu na imepanda kiasi hatuwezi kuendelea mbele. Kwa hivyo tungeuliza serikali ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto waangazia hilo jambo. He pointed to neighboring countries such as Burundi, where fuel prices remain lower despite imports passing through Kenya, saying the situation raises serious concerns. The clergy leader appealed to the government to ease taxation and ensure citizens are not overburdened by the rising cost of living. Hii mafuta tunasikia nchi kama Burundi, na nina watu kutoka Burundi hata kwa boma yangu ambao wananifanyia kazi. Tunapiga simu huko tunaambiwa bei ya mafuta huko iko chini na mafuta ya Burundi inapitia hapa Kenya. Kwa nini sasa bei ya huko ni afadhali kushinda ile ya hapa Kenya? Kwa hivyo serikali ya Jamhuri ya Kenya muangazie hayo mambo. Na ile nyingine tunaogopa na tunakataa kabisa ni extra taxation. Kila kitu kodi, kila kitu hatuwezi endelea, hatuwezi sukuma. Hata kanisa utasikia mchungaji ameshindwa na kupeleka watoto shule sababu ya hii heavy taxation. Kituva also called for political tolerance, urging both government and opposition leaders to safeguard national unity and a peaceful coexistence, citing the recent assault of a senator at a hotel as a worrying example of growing intolerance in the country's political space. Tumeona kama huyo Sosi akichapwa machoni pa watu wengi, akachapwa, akaumizwa, na mwingine hata akachapwa viongozi wa opposition wakisimama pale karibu na police station. Hiyo mwelekeo utaleta vita, utaleta uchungu moyoni na utaleta mambo mabaya
tunaona watu wakidharauliwa, tunaona watu wakifichwa, maana wasipofichwa watauawa. Hiyo tabia ya kanisa ama msikiti ama ile nyingine ya Kihindi tembo ikome kabisa nchi. La sivyo nchi itakuwa na laana kubwa sana. He further cautioned church leaders against engaging in partisan politics, saying their role is to offer moral guidance and spiritual leadership. Viongozi wa kanisa, yule anakola kama mimi, hiyo tusidhubutu, usijaribu kabisa. Na hayo yakitekelezwa na mengine, nadhani nchi itatulia na tutaenda vizuri na Mungu atatubariki na tutafanya uchaguzi wa amani. Vile vile ningewasihi wananchi wa Jamhuri ya Kenya waende wachukue kura ndio wachague yule wanataka. Badala ya kusema imeibiwa, imefanyiwa, waende wachukue kura, hata ikiwa ni margin ya kushinda, iwe ni margin kubwa kama 3 ama 5. Hiyo wezi iba hiyo, that gap is enough. Wewe kudhibitisha kuwa ni wewe ulikuwa umeshinda. Reporting for Catholic Focus, Capuchin TV, my name is Geoffrey Omare. From fuel pressure and political intolerance to concerns in the health sector, the Anglican Church of Kenya Diocese of Mbeere is calling for the return of health services to the national government, citing what it describes as declining service delivery under county management. Speaking in Ishara, Bishop Moses Mashamba linked the call to recent protests over poor conditions at Ishara Level 4 Hospital, where 2 demonstrators were shot dead by police during demonstrations over healthcare services. The bishop said the health sector functioned more effectively when managed at the national level and urged counties struggling with delivery to consider relinquishing control in order to restore efficiency and accountability. He further warned of what he termed as a widening crisis in Mbeere health facilities, urging county leadership to prioritize reforms rather than engage in blame games over the deteriorating state of services. Bishop Mashamba also condemned the killing of unarmed protesters and called for justice for the affected families, saying accountability must follow the incident at the hospital. Ukweli wa mambo ni kuwa hospitali ya Ishara inakaa mbaya, si kama hospitali. Hospitali bila madawa, hospitali bila vyombo vya kufanya kazi, hospitali ambao ndio kuna wafanyikazi lakini wafanye na nini? Tumeona watu wameaga wengi, watoto wanapelekwa paro wanakaa siku fulani, wanapewa sijui ni lifaru waende Embu ama mahali kwingine, wakikosa namna ya kutafuta ambulance, mtoto tumejua kuna watoto wameenda na wakakufa. Kwa hivyo inatuhuzunisha sana, sio Ishara peke yake. Hata on dispensaries, hata Kiritili huko Kavondore, hata huko pande ya Chicago tumepokea hizo ripoti. Yetu ni kuomba serikali ya county, Excellency Governor na wale wanaohusika na mambo ya afya waangalie maneno. Akiwa kweli ndao imekosekana kabisa, na tunaona ndao kama hospitali ya wenyewe, vyombo hakuna imekwama, tunaona vyombo kwa hospitali za wenyewe, ambulance zetu zimekwama, kuna ambulance kwa wenyewe, tunashindwa hiyo tunaelekea wapi? Kwa hivyo wanjiite mkutano, waone hiyo maneno wametengeneza haraka vile itawezavyo. Sisi tunapenda nchi yetu, tunapenda kuheshimu viongozi wetu, lakini pia waheshimu wananchi. Changamoto ya hospitali na challenge ile tuko nayo ya afya kama hiyo Ishara, tumeona watu wakurushiana maneno ya blaming each other. Aidha serikali ya county inasema ni madaktari ya Ishara, madaktari wengine wafanye kazi vile inatakiwa. Madaktari nao wanasema ni serikali, community nasema ni huyu. Hiyo pia haitatusaidia sana. Ile iko ni washikadau, watu washikane na suluhu ipatikane. Hii shinda ambayo inafanya watu wagome iishe. Hospitali zipate dawa, mashini zinunuliwe, na kiwa county zimeshindwa na hii kazi, basi warudishe hii mpango ya afya kwa national government.
because zamani tulikuwa tunaona pia hospitali zinajari watu zaidi. Tunaona vile mambo ilifanyika Jumahini hapa Ishara, kuona protest ama maandamano ikikabiliwa nayo kwa njia nyingine ya funzo kubwa ambayo ilisababisha vijana wetu kupata malizasi na wengine kuuawa. Hiyo inahuzuniza sana na inauma sana. Mimi kama askofu wa Mbeere na kanisa viongozi kwa jumla nimetuuma sana. Tunaomba vile mambo yanafuatiliwa ifuatiliwe kwa njia ambao inaheshimu right, justice ya wale watu. Away from the health sector concerns and police brutality, let's shift focus on grassroots empowerment in Bungoma, where more than 36 women social groups in Namwela Ward, Sirisia constituency have received chicken from Governor Ken Lusaka in a fresh economic empowerment drive targeting grassroots households. The poultry donation program seeks to strengthen household incomes, improve food security, and promote poultry farming as an affordable and profitable venture for families across the area. Here is Gifted Rapalo with that report. Speaking during the distribution exercise, Governor Lusaka alongside Namwela Ward MCA Charles Nangulu said the county government remains committed to supporting community-driven development projects, especially those targeting women empowerment. Hizi ni kuwasaidia, na that's why mimi nimesema nikiwa governor kwamba pesa nyingi ziende kwa wards, ili wards wakae na nyinyi vile mmekaa na mheshimiwa Nangulu mkasema tunataka kuku ama tunataka nungenia maziwa, mbuzi ya maziwa. Alafu na release pesa inakuja ili uweze kuwasaidia. Kwa sababu devolution iko the lowest unit iko katika ward. Haiko Bungoma kwa headquarter. Kwa hivyo kupitia kwa hao unaona naenda katika ward, natoka hapa naenda Sitivo, pia sio kwa Mengoja. They noted that poultry farming remains one of the most affordable yet profitable ventures when managed effectively. Kuku ni kama vile kuku ni kile bila vitu safi. Ukipatia uchafu mingi pia na kwa mgonjwa mara mingi. Kama unataka kuwa na daktari wa kuku kwa boma yako mara kwa mara, ipatie chakula ambayo pia iko safi. Mahindi kama imeoza kidogo iko na unyevu, usipatie kwa mgonjwa. Isitakuwa ziko sawa. Hizi kuku ni zenyu. Mimi kazi yangu nikawapatia leo, turude kama government Bungoma nikawapatia leo, mimi nawaachia kwa mikanda hii. Na mshukuru leo tumalize. Wacha kuku izae nyingine. Hii kuku si ya nyama peke yake ama mayai peke yake. Hii unalalisha na ngono unapatia rafiki yako na mwingine na mwingine. Beneficiaries welcome the support, saying the projects will help improve their livelihoods through income generation while also providing nutritious food for their families. They also pledge to make the most of the opportunity and expand their poultry enterprises. Tumefurahi siku ya leo kwa sababu tumeletewa kuku na gavana wetu ametupea, tumefurahi, especially sisi CAGVs tunaenda kufanya kazi kwa sababu sisi huambia watu wetu kwa ajili ya lishe bora. Sasa kutokana na hizi kuku, hata wengine wenye hawana tutakuwa tunawapea tu mayai wanakula, wagonjwa wetu tutakuwa tuwaangalia kwa uzuri sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Gavana kutuletea makuku. Hizi kuku zinaenda endelesha sisalishwe ili tununue hata ng'ombe tuweze kukamua kwa kikundi yetu. Hii itafanya wamama wengine wataingia tu kwa kikundi yetu, ni Upendo Women Cooperative. Sasa tumeshukuru Gavana, mambo yenye alikufanyia aendelee kufanya hivyo, na sisi tutaendelea naye, tutamshika tuendelee hivyo mpaka tufanye hii mradi ukuwe mkubwa. The county government says the program is said to be expanded to reach more groups in different parts of Bungoma County in a move expected to accelerate grassroots economic growth. Reporting for Catholic Focus, Capuchin TV, I'm Gifted Rapalo.
Still with the Catholic focus anchored in Western Kenya, tension is rising among fish traders in Busia following the mysterious disappearance of businessman Ahmed Ibrahim Ali, who was allegedly abducted 3 months ago while en route to Nairobi carrying 17 million Kenyan shillings. And as Susan Bulemi reports, the incident has sparked fear and concern across the cross-border trading community. According to the traders, Ahmed Ibrahim Ali was transporting the money in US dollars on behalf of clients from the Democratic Republic of Congo with the intention of exchanging it in Nairobi. His sudden disappearance has since left many in uncertainty and panic. Hii kitendo kwanza ilitendeka mnamo tarehe 25 Januari hapa Korinda, mahali ya prison. Askari ndio walimchukua kutoka Baska. Alikuwa ametembea na pesa kiasi ya milioni 17 ya Kenya, lakini kwa Kongo ni $130,000. Sasa alikuwa ameshikwa hapa Korinda kwa prison na ni askari wenye wanajulikana kwa makondakta na madriver wa Baska. Sasa hiyo ripoti tulipeana, mpaka wa leo hatujapata usaidizi wowote. Tunauliza kama huyo kijana wako ama kama alishikwa, si haki tendeke, aletwe kotini ama pesa ya wageni wetu irudishwe, kwa ajili hata sisi biashara yetu imerudi chini. Sasa hii Wakongo hawezi kununua samaki kwa ajili pesa yao ilipotea. Hata samaki unaona nyuma hapa ni samaki, hapa hizo kwa vibanda ni samaki, hizi ni samaki zote. Sasa hao Wakongo ndio walikuwa wanunua samaki yetu, pesa yao ilipotea. Sasa kuna vile wanaweza nunua samaki. Alishikwa pale Korinda na akaenda na polisi. Mpaka wa leo hatujamuona, manake hiyo pesa ilikuwa inatusaidia Wakongo walikuwa wanakuja kununua samaki. Angalau hata sisi tunarudi kwa nyumba na kitu kidogo. Some of the affected Congolese traders say they invested millions of shillings and are now facing severe financial strain as they struggle to repay back bank loans with hopes of recovering their money fading. Mimi nafanya biashara ya samaki. Sasa tunatoka Kongo tunakuja na pesa. Pesa ya Kongo haifanye kazi hapa. Tunatoa pesa ya Kongo, tunachange kwa dola, tunaleta hii dola tunampea dokta. Sasa toka mwezi wa kwanza tulimpea dokta pesa yetu, abadilisha atupee pesa ya Kenya. Hadi saa hii atujue pesa yetu iko wapi. Eti walishika mwenye alibeba pesa. Ndio tunakaa hapa mwezi 3 hii, hatupate hata usaidizi wote. Biashara nilinunua hiyo wakati ilishikwa. Tena pesa yenye nilikuja nayo nilichukua benki na nikaacha document yangu ya nyumba kwa benki. Saa hii nadaiwa na benki, kila mwezi wananidai. Sasa na pesa sina nao kwa mkono. Baba na kusiu tusaidie, si wa mama. The traders are now appealing to President William Ruto to intervene and ensure swift investigations into the matter. They also allege that police officers in Busia may have crucial information regarding Ahmed's whereabouts. Tuko na uhakika ako kwa mkono wa serikali, lakini hatujapata pepote chenye yeye ako. Sasa tunaomba serikali kutoka president mpaka kwa Minister Murkomen na idara husika akina DCI. Tafadhali sana tunaomba hiyo pesa imekatiza kazi hapa, mtusaidie. Tunaomba biashara yetu imerudi chini, tupate pesa ya wageni wetu. Kwa ajili hiyo pesa ndio tukipata, yani wakinua samaki ndio hata sisi tunapata vile tunakula. Naomba serikali ya Kenya, serikali tuonee huruma, utusaidie katika hii soko. Tuonee ujaziri wako kama mzazi we pia, ili uweze kututafutia huyu kijana wetu, tukaweze kumpata na pesa, tufanye kazi vile tulikuwa tunafanya. Tutaenda wapi? Serikali ya Kenya tutaenda wapi sisi wa Kenya? Tutakuaje Wakongo wakitoroka soko warudi makwao, na hao ndio tegemeo letu na watoto wetu na nyumba zetu. Naomba Mr. President tusaidie, pesa tu irudishwe, Wakongo wetu wapate haki yao, wapate pesa yao. Reporting for the Catholic Focus, Capuchin TV, I'm Susan Bulemi. Indeed, a deepening mystery of the missing trader and of course pressure mounts on authorities to act accordingly to ensure that those affected receive justice.
The High Court has had explosive allegations of violence, voter bribery, and electoral malpractice in a petition challenging the election of David Ndakwa as Malava Member of Parliament. Petitioners claim the November 27 by-election was marred by chaos involving goons, voter intimidation, and alleged bribery by senior officials. Claims that have been strongly dismissed by respondents. The court had that violence allegedly disrupted voting in parts of voting. Disrupted voting in parts of Malava, with witnesses claiming that groups of goons interfered with the electoral process, leaving several people injured and a vehicle torched during the heightened campaign period. Petitioners further allege that voters were bribed, claiming inducements were linked to senior government officials who were allegedly campaigning for the UDA candidate. They also tabled video footage which they say supports their claims of electoral malpractice. In addition, the petitioners' legal team questioned the legality of David Ndakwa's resignation timeline as Member of County Assembly for West Cabras Ward, arguing that it raises questions on his eligibility to contest in the by-election. However, lawyers representing the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC and Ndakwa dismissed the allegations, terming them unproven and insufficient to nullify the results. The petition was filed by two voters, John Karakacha and Nancy Wanakacha, with Ndakwa having been declared winner after garnering 21,564 votes ahead of DAP-K candidate Seth Panyako, who polled 20,210 votes. The matter will now proceed to submissions on May 4th before Justice Stephen Mbogi. We had been instructed by the returning officer that each candidate should have a tallying center with agents, so that when your agent results have been pronounced and signed, your agent will take a photo and transmit to the tallying center, so that you are able to know how the results are turning out. So as a tallying center. I could you explain? Yes. So around 8, few minutes to 8, I received a phone call from a policeman, a friend of mine, who I can't mention, telling me that we are coming to Downhill to raid. We are with goons being led by Stanley Livondo and police OCS of Matete police station. After another like 15 minutes, I received another phone call from the same police officer. He told me, if you value your life and you value the life of your family, your wife and my small kid, because they thought my kid was there, we were only to me and my wife, leave Downhill immediately. And at that point, I don't know what conspired, but my sister arrived with 3 motorbikes, because the phone call strictly told me to not. On 26th, Petrus Nyangala was at Sikalakala, no, not Sikalakala, Shamberere National Polytechnic, distributing mattresses. Yes. and relief food. Petrus Nyangala. Yes, the other one. The other one we had, even the king, he was even there. Amazon King, the speaker. Yes. We had Wetangula. Yes. We had C.S. Murkomen. He came. We had of course, the others are politicians, they can come. And that story wraps up this edition of the Catholic Focus News. I'm Sasha Elizabeth, alongside Eric Maluki on sign language interpretation. And on behalf of everyone who made this possible, we say thank you for watching. Keep it Capuchin TV for the latest updates within and beyond the Kenyan borders. Keep watching Capuchin TV.
your staunchly Catholic identity channel. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. I give all glory to God as I mark 10 years strong in the priesthood. When I reflect back, I see a young man full of joy and hope, standing before the altar, saying, yes to God. I was not sure what the journey will hold, but God has been faithful. Glory be to God, says Father Samuel Olek of the Chameleon Fathers. For that reason, we call upon you to us as we celebrate a remarkable milestone, the 10th priestly anniversary of Reverend Father Samuel Olek. Reverend Father Samuel Olek, together with the organizing committee, cordially invites you to a Holy Mass in thanksgiving for 10 years of faithful service to the Lord. The celebration will be held at St. Camillus Parish in Rodi, Catholic Diocese of Homa Bay, this Saturday, 18th April 2026, starting at 10 a.m. Come, celebrate with us the grace, dedication, and the joy of a true servant of God. All are welcome. This event will be broadcast across all our social media platforms. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel.